kupeperusha bendera. Wapi shangwe na vigelegele kwa Mheshimiwa Rais. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Boma langu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Karibu Mheshimiwa Rais, eneo gatuzi la Kwale katika sherehe ya Mashujaa. Tuendelee kumkaribisha Mheshimiwa Rais kwa makofi mabibi na mabwana anapojiunga nasi katika eneo gatuzi la Kwale, sherehe ya Mashujaa. Karibu Mheshimiwa Rais, utuongoze kwa sherehe ya leo. Moja. Karibu. Utuongoze kwa sherehe ya Mashujaa. Wapi shangwe na vigelegele, wanafunzi peperusha bendera. Hongera Mashujaa wetu. Mkiwa mkono wa kulia wa jukwaa, tumsalimie. Kikundi cha pili chini yake Luteni Conrad Kipto wakiwa katika magwanda yao mazito ya kivita. Kikundi cha tatu chini yake Luteni Isaac Kimathi wakiwa katika magwanda yao mepesi ya kivita. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kitaifa wakiongozwa na Kenya Police Service chini yake Superintendent Lydia Mambo akisaidiana na Chief Inspector Sitene Rotich. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Elijah Mwadori wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Kikundi cha pili Mheshimiwa Rais, kikundi cha kinadada chini yake Chief Inspector Florence Mapenzi akisaidiana na Inspector Amina Hanyara Hussein wakiwa katika mavazi ya rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni GSU wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe chini yake Chief Inspector Wesonga Makwari Boniface akisaidiana na Inspector Vincent Korir. Kikundi kifuatacho kikundi cha GSU wakiwa katika mavazi yao mazito ya kikazi chini yake Inspector Daniel Ndolo. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais na kikosi speciali cha kutumia majibwa maarufu kama K9 Squad chini yake Chief Inspector Evans Kipsang akisaidiana na Inspector Daniel Siengo. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni Administration Police Service chini yake Superintendent Albert Simicha Parmeris akisaidiana na Chief Inspector Lekurtut Julius. Kikundi cha kwanza chini yake Inspector Juma Omar Mwajambo wakiwa katika mavazi yao rasmi ya sherehe. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wapambana na wezi wa mifugo chini yake Inspector Alfred Mwoki Sivana wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Kikundi cha pili Mheshimiwa Rais, kikundi cha kupambana na majanga yanapochipuka chini yake Inspector Joshua ambaye Mutuku wakiwa katika mavazi yao mepesi ya kikazi. Wanafuata hivi sasa Mheshimiwa Rais ni polisi wa kuchunga mipaka yetu chini yake Inspector Kevin Walukana. Harambe, harambe,
pamoja tujenge. Kenya inameremeta, Kenya inameremeta, Kenya yetu. 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 Kenya inameremeta. Hapa mnalalamika. Juma langu oneni, sasa limefika juu. Hodi hodi tuamisheni, ufunguo ndio huu. Wakenya jisajilini, nyumba za bei nafuu. Eti? Nyumba za bei nafuu. Chukua. Nyumba za bei nafuu. Jisajili. Ngombave na kumeza, mapigo ya moyo wangu yanadunda vyema. Riziki anipayo Mungu naipokea Kenya, niukimbie minakaya kwe Kenya. Usagaleni osini wizenge Kenya, umwenga mwenga ba mwenga niyo umwenga. Usagaleni osini wizenge Kenya, oh Kenya, my Kenya. Kenya, my nationality. Sisi sote mashujaa tunajivunia, hatutana tutengani, tumeshikana twenda mbali. Kenya yehu ni mpito, kaiunza muno. Kenya yehu ni mpito, inang'ara muno. Kenya yehu ni mpito, kaiunza muno. Kenya yehu ni mpito, inang'ara muno. Namba mimi ni mzabibu, baba ni mkulima na mimi matai. Jalani matunda kishaga kule, nionde mpendeza Mungu wa kwenu. Namwambia jalani matunda kishaga kule, nionde mpendeza Mungu wa kwenu. Mimi ni mzabibu, baba ni mkulima na mimi matai. Jalani matunda kishaga kule, nionde mpendeza Mungu wa kwenu. Namba mimi ni mzabibu, baba ni mkulima na mimi matai. Jalani matunda kishaga kule, nionde mpendeza Mungu wa kwenu. Namwambia jalani matunda kishaga kule, mpendeza Mungu wa kwenu. Nakupenda kama sukari, nakwambia kweli sisiri. Ningekuwa mimi tajiri, ningekununulia gari. Najivunia mikuwa Mkenya, taifa langu ninalipenda. Sina kwengine mimi kwa kwenda, sitaiacha daima Kenya. Urembo wako ufananishi, mataifa yanakuhusu tu. Kwa ujasiri ukakamavu, siku zote mimi nitakusifu. Na kila siku situkisali, mwishowe tutakula.
la asali. Kipenzi Kenya, we don't you worry, usisikize za watu story. Nakupenda kama sukari, nakwambia kweli sisiri. Ningekuwa mimi tajiri, ningekununulia gari. Nakupenda kama sukari, nakwambia kweli sisiri. Ningekuwa mimi tajiri, ningekununulia gari. Lete raha. Hey! Utaona pilipili na maua yake mchikicho. Utaona pilipili na maua yake mchikicho. Eh? Shujaa kata, kata manangu kata, kata shujaa kata, kata. Wana Mashujaa! Wana Mashujaa! Mbona hivyo? Ukitaka kusimama ucheze, simama, usiogope. Wakenya twamshukuru Mungu. Wakenya twamshukuru Mungu. Wakenya twamshukuru Mungu. Tusimame, tusimame jamani. Shukuru Mungu. Nchi yetu imejaa mashujaa. Ndio maana linang'aa. Nchi yetu imejaa mashujaa. Ndio maana linang'aa. Wakenya wote tusimame, tujiunge na Mheshimiwa Rais kucheza wimbo huu. Tusimame sote kila mahali. Kenya imependeza kwa juhudi zao. Hongera mashujaa kwa kuibeba bendera. Tunawapongeza kwa ushujaa wao. Kenya imependeza kwa juhudi
nangwa ngasi moto dagala nani mino chere machi yangwe mino maye romwe romwe kayo romwe romwe kayo machi yangu mino maye romwe nangwa ngasi moto dagala nani mino machi yangu mino maye romwe kayo machi yangwe mino maye romwe romwe nangwa ngasi moto dagala nani mino machi yangu mino maye romwe mama je danga je ayo barasa danga je ayo jogore jogore ya 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 wetu. Kauli mbiu ya sherehe yetu ni boma yangu, nyumba yangu, mimi ni shujaa. Mheshimiwa Rais, sasa niruhusu ni mwalike katibu katika idara ya kitaifa ya makazi ama ukipenda nyumba, PS Charles Hinga anene machache kabla tuendelee. Naomba tumpigie makofi katibu wa idara katika housing, Charles Hinga, karibu. You said that one day this country is going to look like a construction site. Indeed, it is looking like a construction site. Your Excellency,
at the heart of this program, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, that have dreams and aspirations. Cabinet Secretaries here present, But distinguished the mere guests. fact that we God is share good. the umbilical cord of being called Your Kenyans, Excellency, we're going to have a they short deserve session the dignity where we are that going some to of us have. witness And that is why, the Your handing over Excellency, of a I check would like to invite Stanley, to Juakali artisans a young man. from Kibra He is worth the 720 million shillings. So allow me to invite the This contract is the organization and that is organizing the communities so that they can and be able to the get Chief this Aura Stanley, to come, and with your permission, Your Excellency, I'll request that you come so that you can hand over the check to the Juakali artisans. Karibu. Your Excellency, the President of Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, and all protocol observed. Wacha ni waamkue. Amjambo. Kwa majina naitwa Stanley, nikiwakilisha Juakali vijijini. Na bado mimi ndio mwenyekiti wa Settlement Executive Committee ya Soweto area. 720 million shillings to do doors, windows, across the housing value chain and ultimately driving the economy. Your Excellency, this trophy was given by Shelter Afrique, and the Managing Director of Shelter Afrique, Mr. Habib Tiano, is here to present this award that was presented to Kenya 2 nights ago. Habib, karibu. Your Excellency, the whole world is recognizing. Others are talking about affordable housing. You are implementing affordable housing. We will see many people coming to benchmark here, the same way people go to Singapore and other places to benchmark. And you have become the global champion for affordable housing. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, on this Heroes' Day, we honor the courage, resilience, and determination of the Kenyan people, the true heroes who continue to shape the nation's future. Happy Mashujaa Day. Your Excellency, I'm honored to congratulate you on Kenya's recent recognition this week, 2 days ago, at the Affordable Housing Awards, AHA 2024, of the African Union for Housing Finance 40th Anniversary Gala in Zanzibar, Tanzania, of which Shelter Afrique Development Bank is a proud partner. At the AHA Awards of the AUHF, Kenya was awarded the Best Country Housing Program across the continent for 2024. Shelter Afrique Development Bank, SHAFDB, in partnership with the African Union for Housing Finance, congratulates Kenya and the people of Kenya, and indeed, Your Excellency, the President, the various government agencies involved, Ministry of Housing, Lands, Public Works, and Urban Development, in particular, the State Department of Housing for this significant recognition, and pledge our commitment as SHAFDB to being a key partner in the delivery of the affordable housing programs in Kenya. Once again, congratulations, and we're looking forward to replicate this model across the continent. Excellency, thank you very much, and congratulations. Thank you, MD Habib. And Your Excellency, just to recognize that Kenya is the biggest shareholder of Shelter Afrique. Your Excellency, allow me, before I take my seat, to recognize 60 student leaders that came to Kwale from all over the country. And on Friday, Your Excellency, we were able to unveil the new design for student accommodation, which we shall be rolling out in all our universities, TVET colleges,
and our KMTC. Video na post pale NGC, jina ni Kantel Kurapsi ni talent G, anguka nao, check it, anguka nao, twende down low now, stand up to your feet, mikono juu alafu click, tuliza pesa alafu one leg, anguka nao, one leg, anguka nao, anguka nao, anguka nao, anguka nao. Anguka nayo kama uko na new catch, anguka nayo kona pati na magwash, anguka nayo round 2 kwa hii bash, anguka nayo ati, anguka nayo ati, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, unaweza, anguka nayo, anguka nayo, siku itakuwa best, itajipa, uwezi regret, push, bora na kudent, push, tuwekelea basi, ama darling, tamu serikali, tuni serikali, tamka asali, simnajua ni nani, flow mshati, ki, don medunga up down ni, chi, utekiwa poa daily mi, ti, aha, sikia, beba, anguka nao, anguka nayo, anguka nayo, anguka nayo, ati, anguka nayo, mtupa me feel relaxed, anguka nayo kama uko na new catch, anguka nayo kama unapati na magwash, anguka nayo round 2 kwa hii. Haya, tuwapongeze wakianguka nayo. Tumemwona His Excellency pia anaanguka nayo. Your Excellency, sasa kwa heshima naomba nimwalike gavana wa Kwale, Her Excellency Fatuma Mohamed Achani, ili aweze kunena machache. Tumpigie makofi akija. Karibu gavana. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Daktari William Samoei Ruto, Her Excellency Mama wa Taifa Bi Rachel Ruto, mawaziri, fellow governors, itifiki zote nikizitambua, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Sumilani. Your Excellency, I would like to take this opportunity to first thank you, the Almighty Allah, for enabling us to be here today. Secondly, I want to extend my heartfelt gratitude to the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, for seeing it fit to bestow this great honor of hosting a national celebration, Mashujaa Day in Kwale. Watu wa Kwale wana furaha kwa kutuheshimisha Mheshimiwa Rais. Your Excellency, allow me to congratulate the heroes and heroines of our country. Your Excellency, Kwale pia haijaachwa nyuma kwa mambo ya boma yangu. We have donated 50 acres of land for the affordable housing program. And tunakushukuru, Your Excellency, uliweza kutuanzishia the first site in Kwale, ambayo completion date ni December 2025. Your Excellency, the entire program imeleta employment opportunities to our people. The Juakali sector is thriving. Mheshimiwa Rais, nitakuwa mpungufu wa fadhila iwapo sitataja ufadhili ambao umeufanya wa kukamilisha stadium hii leo ambayo tumekaa. Pokea shukrani nyingi kutoka kwa Wakwale. Lakini pia tunashukuru kwa muda mfupi kwa zile barabara ambazo pia zimeweza kuboreshwa ndani ya municipality ya Kwale na vile vile pia Diani. Your Excellency, tunashukuru
kwa muda mfupi tumeweza kupata mini state lodge ndani ya jimbo hili. Your Excellency, tunataka tushukuru pia for the partnership in a number of projects within the county. Ya kwanza ikiwemo project ya KIPES ambayo iko Mwananyamala, na stimulus market program ambayo tayari ulianzisha pale Diani, na hivi karibuni ile ya Kinango na Lungalunga nayo pia itaweza kuanza. Your Excellency, this week I hosted my fellow female governors in Kwale. Tukafungua oncology center hapa Kwale Hospital. This being a month ya celebrate ama ya create awareness kwa mambo ya kansa, ningewauliza tu wa Kenya wote tuweze kupitia katika vituo vya afya, tuweze kujua hali yetu kwa mambo ya saratani, kwa sababu early detection saves lives. Your Excellency, women empowerment and youth empowerment is dear to me. Under my leadership, Your Excellency, nimeweza kuunganisha vijana na kina mama wakaweza kuunda kampuni, na in the last financial year tumeweza kuunda kampuni 200 na zaidi ya kampuni 30 ziliweza kupata tenda za county government na national government. Asante sana Your Excellency. Your Excellency, county governments imeweza kuachieve kwa mambo mengi including water through construction of small and medium dams. Kutengeneza pia mambo ya micro irrigation, improvement of different sectors. Your Excellency, Kwale is a proof that devolution is working. Kwale County boasts of its stunning coastal landscape, pristine white sandy beaches, wildlife, and it's also rich cultural and heritage of its people, making it top choice for both domestic and international tourists. Your Excellency, last Friday, Kwale County received, Diani was voted Africa's leading beach destination 2024. And not only leading beach destination, our hotels including Baba Beach Resort, Diamond Leisure Lodge, Swahili Beach Hotel, Leopard Beach Hotel, and Chale Island won in various categories in Africa. As we continue to make significant progress in matters infrastructure, governance, and economic growth, I'm confident that Kwale County will thrive as a place where business, tourism, and community flourish. Your Excellency, I made a pledge to the people of Kwale that I will serve them diligently. Today, Your Excellency, nimeendelea kuwafanyia wakaazi wa Kwale kazi bila ya ubaguzi, na tunasema ni tolwa, na nina imani hawatoachana na achani. As I conclude, Your Excellency, the people of Kwale wameniuliza nikushukuru sana kwa kutuma Mheshimiwa Waziri Chirchir akaja akatembelea barabara ya Kinango, na kazi nzuri imeendelea pale barabara ya Kinango, na tunategemea, we are very hopeful that in the next 18 months the road will be fully tarmacked. Your Excellency, as we gather today to celebrate our Mashujaa, allow me to extend a warm and hearty welcome to all our esteemed guests, dignitaries, and fellow Kenyans to our beautiful county of Kwale. Kindly explore and enjoy all that Kwale has
to offer. This is Destination Kwale. Karibuni sana Kwale. Happy Mashujaa Day to all. Thank you very much. Tumpigie tena makofi. Nasikia hapo wanasema hatuachani na achani. Wapi makofi ya governor? Asante sana governor. Your Excellency, with your permission now, allow me to invite His Excellency, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalia Mudavadi, who will in turn invite His Excellency, the President. Tumpigie makofi tafadhali. Welcome, sir. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Honorable William Samoei Ruto, First Lady wetu, Mama Rachel Ruto, Deputy President Muteule, Professor Kithure Kindiki, mawaziri wenzangu, magavana, na pia nitambue Speaker wa bunge letu la kitaifa Moses Wetangula na Speaker wa Seneti Amazon Kingi, MCAs wote, viongozi wa tabaka mbalimbali ambao wako hapa, mashujaa wote wa taifa letu, hoye! Hoye! Kwale hoye! Sijasikia. Kwale hoye! Asante sana. Mheshimiwa Rais, kwa kifupi sana ningependa tu kusema kwamba Kenya ni nchi ya ajabu. Kenya is truly an amazing country. Kuna vitengo mbalimbali vya kiserikali ama taasisi mbalimbali. Kuna executive ambayo unaongoza, kuna judiciary ambaye ni mahakama, pia kuna legislature ambayo inaongozwa na speakers wetu na wakuu wa majority ambao wako hapa. Na hawa wote, kusema ukweli, hizi institutions zetu zote zimeonyesha kwamba demokrasia ni kitu cha muhimu, na wamepata changamoto nyingi, lakini kupitia kwa sheria ya kitaifa na kulingana na katiba yetu tumedhibitisha kwamba hivi vitengo ama hizi taasisi zinafanya kazi. Kwa hivyo leo tuko hapa kuonyesha kwamba Kenya itazidi kudumisha demokrasia na kuhakikisha kwamba tunatii sheria na tunafuata mambo yote kulingana na katiba yetu. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, ningependa sasa kuwarai Wakenya wote, haswa wale wako hapa Kwale, tuinuke na tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya kwa shangwe na vigelegele ili awe na nafasi ya kuhutubia. 1, 2, 3. Mheshimiwa Rais, asante. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza kuketi chini. Thank you very much. Viongozi wote wenzangu na watu wa Kwale, hamjambo. Kwale hamjambo. Kwale, assalamu alaikum. Bwana Yesu asifiwe. Similani, Mjisimila, Malamadzo, Mbula ya Pego, Mloganji,
Similani, ndugu watu wa Kwale, kwanza nataka niwapongeze wananchi wa Kwale na wananchi wa taifa letu tunayoipenda Kenya kwa kutukaribisha katika sherehe hii ya Mashujaa 2024 hapa Kwale. Nataka nimpongeze viongozi wote waliofika hapa. Nataka niwapongeze pia viongozi wote wa Kwale hii wakiongozwa na Mama Governor Fatuma Achane. Kama kungekuwa na taswishi yoyote kwamba mama Muislamu anaweza kuwa kiongozi na awe governor, sasa hiyo taswishi imeondoka, kwa sababu Fatuma Achane ni governor wetu wa hapa Kwale. We can now confirm without a doubt that women leadership has a firm place in the Republic of Kenya. Pia leo asubuhi tumekuwa na jambo la kihistoria tena. Kwa mara ya kwanza katika taifa letu, mwanajeshi mama kuongoza sherehe hii. Luteni Kanali Faith Mwangandi, huyo mama hapo, mpigie makofi jameni. Kudhihirisha tena kwamba mama wanaweza kufanya kazi zote. And that is why we, the people of Kenya, are proud defenders of our freedom and aspire to become and remain free and sovereign. These were the foremost attributes of the first generation of freedom fighters who faced the monster of imperial domination with unflinching courage and commitment to prevail, even if it cost them everything, including their very lives. From them, we have a fine model that has inspired generations of selfless patriots and continues to inspire us today as we do our part in nation building. From them, we have learned that to be free, we must be united as one family that draws its strength from the unique contribution of its diverse members, and that we must see each other as equals, treat each other justly, and leave no one behind. We, the people of Kenya, know that just like our ancestors, we have what it takes, including the values, principles, and commitments that define Mashujaa, to break free oppression, humiliation, poverty. We know this because for our nation, brave men and women, young and old, from every community nation until Kenya was free. We know this because everywhere you go in Kenya, the echoes of heroism, histories of sacrifice, and legacies of historic struggle by ordinary people who achieved extraordinarily endure to date. Our heroes did not hail from one village or speak one language. Our heroes are numerous and diverse, united by a principled commitment to confront an unjust, exclusive, and oppressive system in pursuit of a noble vision of national liberation. This unity of purpose
motivated the icon of courage, Mekatilili Wamwenza, and her generation of champions from every part of Kenya to resist colonialism, as well as Ronald Ngala and his fellow freedom fighters who advocated independence and decentralized government, which was an early fashion of devolution. In confronting colonialism, Mekatilili Wamwenza did not seek to free her village or region from occupation by a community. Instead, she resisted the structures and institutions of a system of exploitation and tyranny in the knowledge that defeating it would free a whole nation. This is the same spirit embraced by our freedom fighters, such as Otenyo Nyamantere and Mora Ngiti from Kisii, Wanameme Masinde in Bungoma, Oigo Paul Agwech and Oyuko Fipi Ambio in Kisumu, Igogi Teresa Kiambi in Meru, Kalondu Matheka Mbalu in Makueni, and many others. The great lesson that has been passed down to us from their era and which we must faithfully transmit clearly and boldly to the future generations is that every citizen of Kenya is a full and equal member of our political community, entitled to make a contribution to nation building and with an inalienable right to a full, just, and fair share of all the benefits that accrue from our development. No proposition to discriminate or to unjustly diminish one while enlarging another's right is admissible anywhere. Therefore, any formula seeking to exclude, alienate, or disenfranchise any person, group of community for any reason is repugnant to the very essence of our nationhood. We are one people, and Kenya is one united, indivisible, and sovereign nation. Ladies and gentlemen, freedom came at great cost and was won against overwhelming odds. It called for a capacity to embrace immense sacrifice and willingness to pay the ultimate price. We remember them and appreciate their sacrifices. We recognize their achievements and acknowledge that the nation we have today, with its past history and future prospects, is a legacy of their work, commitment, and life. Every day, the Constitution commands us to honor our freedom fighters who struggled heroically to bring freedom and justice to our land by living up to the spirit of Mashujaa in the way we relate with one another, pursue our vocations, and build our nation. Article 10 of the Constitution shows us how to be Mashujaa in our own way, day by day, every day. The freedom fighters were inspired by enduring universal principles and values which have transcended generations and live with us today. Unity, sharing, integrity, courage, determination, and patriotism are our sources of strength in the face of difficulty, risk, and danger. The struggle for freedom is the overwhelming and everlasting mission of humanity, because in freedom lies the opportunity to achieve peace and democracy, health and wealth, justice and dignity, equality and inclusion, as well as unity in the pursuit of prosperity individually and collectively. Freedom is the key that opens the door to sustainable progress in every sector. That is why today we are a modern, competitive economy
and a devolved democratic society. Our freedom has allowed us the space to grow and perfect our nationhood, sustaining the spirit of freedom to evolve from the monopoly of liberation movement into a dynamic, pluralistic society where competition makes us stronger. Since the ultimate goal of freedom is sustainable development, the heroic struggle of our time must focus on achieving this through inclusive growth. The Mashujaa of our era calls for urgent mobilization. The dedication we bring to these tasks will determine how well we uphold the legacy of Mekadilili, Wamenza, and other freedom fighters. This fact is abundantly clear to us. The persistent unemployment, severe poverty, increasing inequality, and general growth and affordably, multiplying incomes and creating millions of new good jobs for our many well-educated and highly skilled young people. The priority sectors identified as the strategic pillars of the bottom-up economic transformation agenda have enabled us galvanize the national development agenda by mobilizing local and foreign investments, significantly improving the reach, efficiency, and impact of services, and creating jobs at a sustained incremental rate. We are driving agricultural transformation through major interventions across all value chains, including fisheries and aquaculture, horticulture and food crops, livestock, beekeeping, and rangeland development. Investments are being made to boost production and supply of quality inputs, provide extension services, reduce post-harvest losses, and maximize returns for producers. These efforts are aimed to increase economies of scale through aggregation, agro-processing, value addition, and exports. Let me announce to farmers across Kenya that we have just concluded the process of procuring the next consignments of fertilizer and assure them that the fertilizer that we have will continue to retail at 2,500 as we committed ourselves. Whether it is tea, whether it is coffee, whether it is maize, whether it is wheat, whether it is sugarcane, we will make sure that prices of fertilizer are universal, because we have seen its impact on matters food productivity in Kenya and the lowering of the cost of living as a result of reduction of food prices because of enhanced supply. Citizens, in the digital economy, we have invested in developing digital and ICT hubs in all wards and expanding last-mile fiber connectivity across the country, reaching areas previously considered remote and underserved. I must congratulate members of parliament across Kenya for being partners with us in this effort. And I want to encourage all our members of parliament to front-load and to prioritize the construction of ICT hubs across Kenya so that we can give digital opportunities for our young people, because these efforts have enabled young digital creators, entrepreneurs, and workers to access opportunities
not just locally, but also globally. We have also supported our mama mboga, the boda operators, small-scale traders, construction workers, and others working in the informal and the hustler economy by investing in financial inclusion through accessible loans, capacity building, and regulatory reforms to facilitate their growth. I want to commend the banking industry for extending 150 billion in loans and loan facilities in making sure that we attend to the people lower Kenyans access promotive and preventive services in addition to curative services, which has onboarded over 100,000. Ladies and gentlemen, today throughout the week, we showcased significant progress, key initiatives such as the Kenya Urban Resilience Project, the Kenya Informal Settlements Improvement Project, and the National Climate Resilience, taking decisive measures to significantly reduce poverty, well-being, and standards of living for everyone. The affordable housing program is sent poorly constructed dwellings and also fostering the growth. We all know that the future is urban. 60% of our population, not just in Kenya, what kind of living, what when challenging the party monopoly, many worried that embracing democratic pluralism might destabilize the country and lead to state collapse. More recently, some hesitated that devolution could fragment the nation and that strong checks and balances might render the republic ungovernable. Despite these concerns, here we are, stronger than ever, facing the future with greater confidence and building a strong nation that is respected for its positive contribution, not just at home, not just regionally, but also globally. Independence, multi-party democracy, and our progressive constitution have made Kenya stronger, enabling our country to move forward and upwards, even in the midst of unprecedented challenges. What we have learned from Kenya's history of freedom struggle is this: we must not allow the fear of change to imprison us in the past, and we must have greater faith in our collective capacity to achieve inclusive transformation and usher in progress that leaves no one behind. I call on all Kenyans. I call on all Kenyans to have faith and a little patience. In matters of weeks, or in a matter of weeks, SHIFT will be serving us efficiently and making the dream of universal coverage come true. I am aware that during this transition period, employees of the former National Hospital Insurance Fund will be managed in accordance with the provisions of the Social Health Insurance Act of 2023. I want to assure all the former employees and those now serving under our new outfit that no one will lose their jobs, and that I appreciate their dedication and service during this transition. We will make sure that everybody who has served in the former outfit is transitioned into the current outfit. We have implemented strong institutional and strategic measures to extend the impact of universal health coverage by developing the biomedical, pharmaceutical, and medical supplies production industries.
To enhance healthcare delivery and ensure the security of medical supplies, the government of Kenya is improving the overall supply chain, starting with capacity upgrades and the establishment of Kenya Medical Supplies Agency regional distribution centers in Kisumu, Embakasi, and Mombasa. Ladies and gentlemen, the Kiswahili saying, mgaga na upwa hali wali mkavu, is an understated hint of the promise held by our blue economy. Because of the Indian Ocean, Kwale County and coastal region as a whole abound with transformative opportunities of an immense magnitude. At present, the blue economy contributes 20 billion to the economy annually and is expected to increase to over 80 billion in 5 years. This transformation will create thousands of jobs and stimulate regional economy through increased investment in various industries, enhanced export manufacturing, and expanded overall economic activity. To begin with, we are investing Kenya shillings 2.7 billion in the construction of fish landing sites and markets equipped with cold storage facilities across the country, with 1.2 billion allocated specifically to the coast region. Additionally, we are releasing 1.7 billion in grants to support 612 fishing cooperatives and groups in the region. I must commend the Ministry of Mining and Blue Economy for an excellent job that they are undertaking. The Shimoni Port, Kenya's first dedicated fish port, is now 82% complete. I came to start that project months ago. I'm very happy with the progress that is made. Once finished, it will boost the fishing industry by increasing the handling capacity by 50,000 metric tons of fish annually, thereby promoting value addition for both domestic and export market. To promote and enhance aquaculture and mariculture in the country, the government is investing 2.4 billion, including 1.4 billion allocated specifically for the coast region in the development of the National Mariculture Resort here in Kwale County. This center will serve as a catalyst for the growth of productive and profitable mariculture. It will function as a marine fish seed breeding and multiplication center, facilitate research and innovation in mariculture, and offer training for fish farmers and students. To increase fish production and facilitate the transition of fisherfolk to deep water and exclusive economic zone fishing, the government has procured and distributed 123 fishing boats to local communities. And additionally, we plan to acquire deep-sea fishing vessels for offshore fishing with a total budget of Kenya shillings 600 million allocated for this purpose this year. Ladies and gentlemen, the affordable housing program, healthcare reforms, and blue economy investments go beyond infrastructure. They embody our commitment to dignity, opportunity, and prosperity for many Kenyans. We invite the private sector to join us and drive up the scale of these initiatives to provide opportunities for more Kenyans to take part in achieving lasting transformation. Together, we are building a brighter future where every Kenyan has the opportunity to thrive and winning the freedom struggle of our time. Let us remember the example of our first Mashujaa and be inspired by their values, achievements, and legacy. Let us do our part to promote national cohesion and inclusion and to combat division, tribalism, and exclusion. Let us remember that without unity, our freedom and our future would be under threat. Together, we are unstoppable in pursuit of our aspirations and immovable in the face of any challenge.
by embodying, championing, and defending our national values and principles of governance every day, we will be able to live up to the monumental legacy of Mekatilili Wamenza and other heroic men and women who blazed the trail for the patriots who followed and built a nation that present and future generations will be proud of. I am encouraged and loyalty with which Kenyans of all walks of life undertake their profession and social tasks, defending the nation's territorial integrity, treating the sick, feeding the nation, teaching our children, and privileged citizens. To you all, I convey the gratitude and appreciation of all Kenyans. It is in these things that heroism lies. The fact that we must do them every day doesn't make them any less heroic or extraordinary. Mashujaa is doing ordinary things in extraordinary ways. Therefore, whatever our vocation, let us apply ourselves with zeal, because that is how great nations are built. Ladies and gentlemen, watu wa Kwale, ndugu zangu watu wa Kenya, nimefurahi sana kuwa kati yenu katika sherehe hii ya muhimu, sote tukiungana na tukihakikisha kwamba kazi ya kila mtu isidharauliwe na mwingine. Wale wote mnaochangia katika sehemu zote, yule unayesukuma pale wheelbarrow ili tuweze kujenga affordable housing, yule unayepiga randa ndio tuweze kuwa na milango na madirisha na mambo mengine ambayo yatatusaidia kuwa na manyumba ya sawasawa, walimu pale shuleni mnapojitolea kufundisha watoto wetu, wakulima shambani wanaofanya bidii ndio tupate chakula, askari wetu ambao wanasimamia usalama wa taifa letu la Kenya, wafanyabiashara wetu ambao wanafanya bidii wakiamka mapema. Nyinyi wote ni mashujaa wa taifa letu la Kenya kwa zile majukumu mnayofanya. Nataka niwaeleze ndugu zangu wa Kenya ya kwamba nchi hii tutaijenga na mikono yetu na nguvu yetu na bidii yetu, kwa sababu nchi hii haiwezi kujengwa na wageni, haiwezi kujengwa na wengine. Sisi, hii ndio nchi Mungu ametupatia, na ni jukumu la kila mmoja wetu, mahali popote ulipo, uotoe mchango wako kwa uzalendo, kwa kujitolea, kwa bidii. Na mimi nataka niwahakikishia kwamba tutafaulu kama nchi ya Kenya tukifanya hivyo, tukiwa tumeungana pamoja. Mwisho kabisa, nikiwa hapa Pwani, tumekuwa na jambo ama donda sugu la mambo ya ardhi. Nataka niwatangazie ya kwamba tayari tuko na pesa shilingi bilioni 1.5 ya kuanza ile program ya absentee landlords na kusaidia wananchi ambao wanaishi katika mashamba ambayo sio yao, tuweze kuwasaidia wawache kuwa maskota, wawe wenyeji, kwa sababu tutaungana na wale ambao mashamba haya ni yao, tuweze kununua, ndio tuweze kusonga mbele pamoja. Na mimi nataka niulize magavana wetu pamoja na wabunge na wale wengine wote, tuungane katika safari hiyo, ndio tuweze kukomboa watu wetu kutoka mambo ya uskota. Asanteni sana watu wa Kwale, asanteni sana ndugu wa Kenya. Thank you very much. God bless you all, and God bless our great country that we love, Kenya. Asanteni sana na Mungu awabariki. Naomba kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa. Kwa heshima sote tusimame kwa wimbo wa taifa.
Basi Mheshimiwa Rais, niombe kwa heshima tuweze kusubiri tupewe itifaki ya kufumukana mahali hapa. Nitaomba kuomba sasa kuwaelekeza viongozi kutulia kwenye jukwaa rasmi ili tuweze kuelekezwa. Nitaomba sote sasa tuwe watulivu ili tuweze kumpisha msafara wa Mheshimiwa Daktari William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Mama Taifa Mama Rachel, wakisindikishwa na Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi. Nitaomba sasa msafara wa Mheshimiwa Rais kuweza kuletwa